இன்னைக்கு வந்திருக்கிறவங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று ஐஆர்டிடி ரீடர்ஸ் ஃபோரம் மற்றும் அமெரிக்க தமிழ் ஊடகம் இணைந்து நடத்தும் புத்தக திறனாய்வு 122வது திறனாய்வுக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் வருகை தந்திருக்கிறீங்க. இன்றைய திறனாய்வுக்கு பேரலல் என்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி பை ஜஸ்டிஃபஸ் அசிர் என்கிற புத்தகத்தை நமது ரிவ்யூவர் லக்ஷயா ஃப்ரம் விஐடி யூனிவர்சிட்டி ரிவ்யூ பண்ண போறாரு. ஸோ இப்ப லக்ஷயாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு அவங்களோட அம்மா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் வெல்கம். Hi all, good evening. I'm really happy to introduce my daughter Lakshya today. She did a schooling in Chennai and was already showing her leadership as vice captain back then. She is also an amazing football player, played in the ICSE regionals in 2019 and got selected for nationals. Lakshya is super confident too. She has done bunch of months and has even been a chair. Right now, she is at VIT Vellore doing her second year in an integrated MTech software engineering course. And on top of that, she is a co-secretary of the radio club, always active and involved. She loves reading books, watching series, and learning new things. Thanks all for the opportunity and all the best to my daughter. Thank you. விஜயந்த், உங்களோட ஆடியோ ரொம்ப மோசமா இருக்கு. லக்ஷயா, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. Okay, ma'am. Okay. A very good evening to everyone. I'm delighted to welcome you all to the 122nd book review session hosted by American Tamil Media and the IRTD Readers Forum. I am Lakshya, and today I have the honor of reviewing the most inspiring book, Parallel Entrepreneurship Journey by Justifice Asir. Before we dive in, I would like to express my heartfelt thanks to my Peryamma, Dr. Deepa, for inviting me to take up this review. My sincere gratitude to Ms. Kangana Lakshmi for her constant guidance, to Vijayant for his support, and most importantly, to my mother, Selvi, for being the one who introduced me to this opportunity. Our author, Justifice Asir, is a visionary entrepreneur, technology strategist, and mentor with over 20 years of experience spanning logistics, enterprise IT, and global startup ecosystems. Born in the scenic hill of Valpare, Tamil Nadu, the author's early life in nature-rich surroundings laid the foundation for his thoughtful, people-centered approach to business and innovation. He is the founder of Translogic Solutions, which evolved into truckercloud.com, a cutting-edge transportation management platform serving the North American market. He now leads truckergig.com, a global marketplace for logistics and supply chain professionals. The author's curiosity about the world began with exposure to his elder cousin's school materials and a world atlas, something that all of us have seen. This sparked an interest in global geography and overseas life. A visit to the Tuticorin port deepened his fascination with maritime trade. By 5th grade, our author had already won his first district level award, a Tirukural book, marking an early triumph. Soon after, the family moved to Nagarkoil, where, as the eldest male, the author took on new household responsibilities. His intrigue in logistics grew, especially around water distribution in his town, leading him to explore the Mukkadal Reservoir. Mukkadal. Moving to Shantapuram was a turning point. Despite early struggles, the village's nurturing environment helped shape the author's growth. His passion for transportation and logistics flourished, influenced by Justice Periyappa, and he began studying Tamil Nadu's bus routes, deepening his geographic knowledge and entrepreneurial spirit at such an early age. A visit to Bangalore during a cousin's wedding fueled his ambition, but societal pressures had limited his career guidance in his region, left him questioning traditional career paths like engineering or medicine. During 10th grade, he saved money for his first solo trip to Ooty, which was quite interesting. This trip to Ooty further ignited his interest in self-reliance and business. While visiting his father in Idike,
The author learned about tea and spice trades, observing strategic business decisions that would influence his understanding of global commerce. Back in Santapuram, he engaged in community projects like setting up a garden in front of the church and reviving Kartigai Bhajane traditions. His role as Sunday school teacher became his first ever leadership experience, shaping his sense of responsibility, which made even the readers like me very happy. The author excelled in his BSc despite academic challenges and later pursued an MSc in computer science. During his PG, he developed friendships and gained exposures to business owning families, which expanded his entrepreneurial perspective. However, post graduation, he struggled to find a job in his field due to lack of experience because computer science was not a very famous course back then. Determined to improve, he sought guidance from a cousin and tutor in Coimbatore. Despite facing rejection, including an infamous interview where he was asked to sell a pen, eventually he landed a role at Blue Chip Softwares, followed by a position at Aptech Computer Education in Nagarkoil. His passion for teaching led him to educate students about e-commerce even before he got to know about internet. He didn't even use internet at that point of a time, but still educated students about the value of e-commerce, which is quite interesting. Seeking further growth, the author moved to Trivandrum, where he worked on a successful project with the Indian Railways. He continued to upgrade his skills in programming languages and database management. Moving to Cochin and later to Bangalore in 1996, he made the bold decision to pledge his mother's last gold bangle, which is an emotional touch, and moved to Bangalore, where he secured a programmer role at Excel Info Systems. This marked the beginning of his global IT career. 6 months later, the author joined Equinox Solutions, an MNC, where he received his first corporate email and worked on international projects, including one in Papua New Guinea. This milestone signified his entry into the global IT landscape, marking the beginning of his successful career, which was totally celebrated by his family members. The author's experience of adapting to new environments set him now. He moved to Canada later, where he formed friendships and was managing financial responsibilities in Canada, which provided a relatable foundation for anyone navigating cultural differences. This phase also highlights the value of friendships, learning from colleagues, and embracing diversity as a source of growth. The author's reflections show how challenges and cultural exchanges can transform one's worldview. The author's poetic reflection on transformation resonates with everyone who has adversity. Listen to this, it'll be quite interesting. Just like an oyster turning a grain of sand into a beautiful pearl, many of us can relate to the personal growth that emerges from the life's toughest challenges. It's those struggles that shape us into stronger and more resilient individuals. A key turning point in the author's career came when they led a 2-member team for a 90-day proof of concept engagement. What started as a small team grew up into a 40 people. This engagement involving connecting enterprise and external applications for a life sciences company navigating strict FDA regulations. It marked the author's first ever major leadership role, honing skills in customer engagement and team management. The success of this project laid the foundation of future leadership roles, especially as the market began to recover by 2003. In 2004, the author teamed up to launch Trusted Roadways and Logistics Private Limited, providing transportation and logistics services in southern India. The venture served as a practical learning experience, teaching the author about business processes, time management, and people management. It also became a way for the author to give back to their community, something that he had learned through Santapuram, applying lessons from North America to improve local operations. This venture marked the author's entry into the world of entrepreneurship and the logistics industry. The author's entrepreneurial journey continued with the co-founding of United Technology Solutions Private Limited in Nagarkoil, India. The company initially struggled, but by securing a few key projects, it gradually grew. The launch of NGLonline.com brought in the clients from US, marking the start of a promising journey in the IT services.
This phase highlighted the challenges and rewards of building a company from the ground up, a startup to be honest. After returning to California, the author took on a leadership role in an integration operations team for a client in Sunnyvale. This role expanded the author's understanding of integration technologies and their impact on logistics and supply chain management. Under the author's leadership, the team achieved significant recognition, contributing to the company's growth from $6 billion to $10 billion, an amazing margin indeed. The accomplishment cemented the author's reputation as a skilled leader and problem solver, showing his resilience. In 2007, the author partnered with Singapore-based company to promote business process management (BPM) and mobile workflow capabilities. The involvement in the BPM industry led to an invitation to the prestigious Gartner BPM Summit, providing exposure to market leaders in the no-code space. During the same year, the author expanded the startup Cubistech to Chennai, establishing an office in Little Mount to accommodate their growing team. Despite the financial crisis of 2008, which led to massive layoffs and restructuring the author's startup QuizBTech, his startup continued to thrive. The team grew to 30 members with offices both in India and the US. This resilience in the face of adversity speaks to the author's entrepreneurial spirit and ability to adapt in challenging times. In December 2008, the author's first venture, United Technology Solutions, now branded as QuizTech, merged with CompView Incorporated in Sunnyvale, California. This merger provided a modest exit for the author and marked a crucial turning point in their entrepreneurial journey. Focused on building a recruitment platform with advanced features, this phase demonstrated the complexities of surviving a financial crisis while consolidating a tech team to meet evolving customer needs. As a full-time entrepreneur, our author embraced the opportunity to mentor and build a team. They represented CompView at the Exchange event in 2009, learning key business strategies and the importance of channel partnerships. By 2010, the author decided to pivot away from IT services, surprising, and pursue product-based entrepreneurship, aligning with their passion for problem solving and innovation. In 2010, the author expanded their entrepreneurial ventures by exploring collaborations with various companies. They provided technical screening services while also diving into mobile app development. Despite facing challenges in stakeholder engagements, these collaborations opened doors to new opportunities and business growths. Drawing from early lessons learned in community fundraising, the author discusses the challenges of raising capital for ventures. They highlight the importance of understanding investment models, securing working capital, and leveraging networks to connect with investors and mentors. The author's experience in securing investments from friends and contacts in Silicon Valley underscores the significance of networking, a very important factor, networking in the entrepreneurial world. The author's entrepreneurial journey took off with early investment from a partner's relative in Chicago, enabling them to set up office at Plug and Play Tech Center. They adopted a lean growth model, hiring commission-based salesperson and exploring crowdfunding in 2015. While initial crowdfunding attempts struggled, the experience revealed the growing value of founder credibility in early-stage ventures. Along the way, the author learned to navigate different types of investors, understanding that each stage brought unique demands. Parallel to fundraising, they took on strategic consulting, working with Norfolk Southern Railroad and AT&T Labs, which deepened their knowledge in logistics, wireless, and enterprise IT. In 2014, they launched TransLogix, a cloud and IoT-enabled logistics platforms with initial rollouts in Tuticorin, Cochin, and Mumbai. A fintech portal project in Georgia and the logistics engagement with Macy's Future expanded their expertise in automation and inventory tracking. By 2018, TransLogix secured seed funding. A 2019 partnership with Global Logics introduced blockchain innovations, laying the groundwork for the growth. In 2020,
Even after facing pandemic's challenges, the author co-founded SAT, Survive and Revive to Thrive, to support struggling businesses, a totally valuable one indeed. Backed by investors across the US and India, the initiative embodied resilience. Reflecting on decades of exposure to automation, from tea factories to enterprise IT, the author emphasizes the need for customer trust, adaptive technique, and strong enterprise culture. With the rise of cloud, Web 3.0, and MVP driven component development, they advocate for building fast, staying agile, and aligning technological solutions with real world problems. In the final section, the concept of parallel entrepreneur is introduced. The author encourages multitasking, collaboration, and continuous communication even during uncertainty. Time is presented as life's most valuable resource by the author, urging entrepreneurs to act quickly, remain ethical, and stay transparent. The author champions a mindset of possibility, resilience, and shared growth, challenging myths around business and urging readers to unlock their potential through learning, networking, and action. As the author's entrepreneurial journey evolved, the spotlight shifted to building a powerful presence rooted in authenticity and agility. He believed in being more than just a founder. He became the face of his company, something very important for entrepreneurs these days, connecting with customers through honest conversations and a strong digital footprint. From sleek websites to consistent branding on social media, visibility wasn't just about being seen, it was about being remembered. He didn't rely solely on tech. Instead, he blended digital strategies with old school relationship building, handshakes at trade shows, deep conversations at webinars, and real time feedback from conferences. Customer engagement became a mission, not a marketing goal. He embraced storytelling based selling, whether through value driven pitches or a hybrid blend. Even with no formal sales background, he led with trust, purpose, and persistence. Behind the scenes, our author had juggled budgeting, seasonal marketing, and scaling operations while treating intellectual property like gold. Fundraising, it became his second nature, built through resilience and relationships. All this culminated in launching SAT Accelerated, a support system for startups ready to grow, backed by global networks, Rice Global, Rotary, and LTNA. The author's impact went beyond businesses. It reached ecosystems, inspired collaborations, and championed ethical entrepreneurship world. Parallel entrepreneurship journey isn't just a story about startups or business strategies. It's a heartfelt reflection of growth and giving back. Our author takes us beyond boardrooms and balance sheets into a world where passion meets purpose, and every setback becomes a setup for a stronger comeback. Through his experiences across continents, industries, and communities, he reminds us that authenticity, adaptability, and empathy are just as important as innovation and execution. This book is an inspiring guide for anyone walking the unpredictable path of entrepreneurship. It leaves us with one clear message: success isn't just about building businesses, it's about building people, values, and legacies. One of my favorite parts of the book was the heartfelt mention of our very own IRTT alumni, Ms. Kanagalakshmi and Dr. Deepa. It was a proud and inspiring moment to see their contributions recognized in such an impactful narrative. Their journeys are a true reflection of how IRTT continues to shape leaders who leave a mark wherever they go. Sometimes it's the smallest things in life that inspire us to dream big. This is the story of a man who transformed his fascination for transportation during childhood into a successful entrepreneurial mission. A very, very well written book indeed. Thank you. Thank you, Lakshya. Thank you for this wonderful review. So from this review, we can see that how passionate Mr. Justice Asir for his entrepreneurship journey. So I welcome Mr. Justice Asir to share a few words on his experience and while writing this book.
First of all, thank you so much, KL and Dr. S. Deepa for giving this opportunity. Honestly, I came to know about this only yesterday, 24 hours before. Okay, less than 24 hours. You guys might have planned. I had been traveling, so by chance, KL Kanalakshmi reached out to my wife in USA, and then she, in fact, reached out to me, and then all these arrangements were made, from my side within 24 hours. So it's such a short notice. I come with no preparation. However, I'm so happy to see the excitement in Lakshaya's presentation. I I could see that he herself authored the book. The way she presented, she has gone through, she understood. I'm so delighted that you are able to understand the dynamics, Lakshya. Thank you so much. First of all, Thank you, sir. yeah. And as you narrated in a very nice way, this started as a childhood excitement. Then, when there was always pressure to find a job because the society will not respect if we don't have a proper job. That was and that is the present situation. So I had to really figure out what skills I have naturally and then what I enjoy doing can feed me. So in that regards, I found that I had a hidden talent of entrepreneurship. I didn't know that it is entrepreneurship. Over a period of time, I figured out after working for a couple of companies, working for people, finding projects. So I felt like my strength is in the entrepreneurship, which is more of problem solving. When I see a problem, naturally I don't complain. Instead, I try to find a solution. So I put all my energy in finding solution. That is what is seen as or perceived as entrepreneurship today. So that is what I have narrated. Then what motivated me to write a book is uh, today the youngsters, even when I look at me in the mirror, uh, there was no guidance or lack of guidance. I would say the lack of guidance is the proper word. There was some guidance, but not much. So today's generation is also feeling the same because of especially with the COVID, we were isolated, and then we have a dependency on smartphone and laptop and internet. That is it. So interaction with the people, when we get into a problematic situation, we look into only the computer or smartphone, but we don't reach out to the human beings around, the network we have around. So as Lakshya mentioned, the network is very powerful. We often underestimate the power of the network around us. So if we connect that and our own uh, our own skills and talents and unique value proposition, sky is the limit. So with that, I like to make a pause and I like to make it as interactive session. Once again, thank you so much for taking the time to read and then reciprocate that. So this is the first time, honestly, I'm hearing somebody doing a review of my book. Okay, so I collected the reviews by in writing from a handful of associates, but you are the first one to give a review like this in a live setup. It's an absolute pleasure, Thank you, sir. sir. And thank you, Vijayan, for organizing. And I'm really delighted that IRTT and the American Tamil Media has taken the time to organize this. Thank you so much. Thank you, sir. Since this is the first review for the book, so we are going to have an interactive session with our alumni, our students, and our author, Justy for services. Thank you, sir. So any questions from the review or somebody has to speak with the author personally? So
Vijayant, yeah, எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி I wanted to say like Justifus it's not new for IRT like American Tamil media. He hosted like Rice is one of the organization he was really fully involved in, and he organized like there also he did the entrepreneurship uh, for them, and he hosted programs for them. So for American Tamil radio, Justifus is like known to every corner of the organization. So I want to give heartfelt thank you to Justifus for being part of us. Thank you. Thank you. Most welcome, KL. See, you only introduced me to this American Tamil media. Unfortunately, we lost one of Yeah. the leaders. Yeah. So he was the one who interviewed me first along with you Yes. and Bhaskar. Yes, Yes. I Yeah. recall that. Yes. Vijayant, you can take over, please. Okay. So the chatல, if anyone want to speak with Mr. Justice Sasir or the reviewer, please raise your hands. We can start from there. So Ravitwar Veerasamy sir, sir வணக்கம். வாங்க சார். வணக்கம் விஜயந்த். விஜயந்த், முதல்ல உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நல்ல ஹோஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இனிமேல் எங்களுக்கு எல்லாம் வேலை கிடையாது. Lakshya, this is a great review, ma. I really enjoyed, and the way that you're narrating the story, I think as Justifer said, it looks like you read the book, with full passion and full interest. I think you expressed the enjoyment, right? The real enjoyment that you had. I really like the way that you narrated the story. Um, very good job, Lakshya. I'm sure it's going to be very helpful for you and for your friends and the younger generation. That's going to Justify's motivation of writing this book, right? Because he mentioned that he wrote this book just to motivate all the younger generation, right? So I think I could see his enjoyment listening to you the first time the live review, right? So I think you marked it. Maybe if he's going to write a version 2 or like a part 2, I'm sure he's going to mention about you, right? So you really did a great job, Lakshya. I enjoyed it. And I don't have any questions for you, but always I'm curious to see, what made you to pick this book? Who introduced this book to you? Can you share the story with us? Sure, so thank you for appreciating. And actually, this book I did, it was my Pirama aunt, the Dr. S. Deepa. She was the one who introduced this book to me. She gave it as an option. I have always wanted to become an entrepreneur. That is my ambition for now. So my Pirama, she recommended this book. She came up to me and she was like, are you interested in doing this book review? And I was like, sure, why not? Because I was always invested in reading books. And then she recommended this book to me, saying the author was a known person, and he has like done a lot of things. He's reached new heights. His book is highlighting something very important, and it will be very useful for me indeed to read it. It was my Peryama Deepa who recommended this book to me, and it was a really good book indeed. I learned a lot of new things, and it has given me a newfound motivation. Thank you. I appreciate it. You know what my next question is, right? I'm going to ask Dr. Deepa, how did she know about this book? But anyway, no, this is a great review. And Justifiers, I express my sincere thanks for you to come and solicit the event. This is 120, what, 122nd, right? Yeah.
and we are bringing all the renowned authors. So this is going to be a milestone event. Thank you, sir. Thanks for coming. I appreciate it. By the way, my name is Ravi. I'm one of the Thank you. no problem. Thank you. I'm one of the alumni, and I live in Washington D.C. And Vijayant, தேங்க்யூண்ணா. சூப்பரா பண்ற. Great to know about you. ஆமா, இனிமேல் நீ தான் வந்து ஹோஸ்ட், சரியா? நிறைய பேர் கொண்டு வர இந்த மாதிரி யங் ஜென். கண்டிப்பாண்ணா, கண்டிப்பாண்ணா, கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. அடுத்து தேங்க்யூண்ணா உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செய்ததற்கு. அடுத்து வந்து எங்கள் துளசிராம் சார், 98 பேட்ச் நெக் அலுமினி சார், நீங்க உங்க கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம். தேங்க்யூ ஜெயந்த், நல்லா ஹோஸ்ட் பண்றீங்க, அதுக்கு என்னோட முதல் வாழ்த்துக்கள். ரெண்டாவது நன்றி சார். லக்ஷ்யா, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. இட்ஸ் அன்இன்டரப்டட் ஸ்பீச். எங்கேயும் நீங்க பார்த்து படிச்ச மாதிரியே எனக்கு தோணல. நேற்று பார்த்து படிச்சீங்களா என்னன்னு தெரியல, ஆனா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்ஸ் ஜஸ்டிஸ் சார், நீங்க நேர்ல வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து எங்க இதுக்கு பெருமை சேர்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. I have only one small doubt or clarification with Lakshya. Being a software engineering student, how you have got inclined to logistics, SCM? Because as an industrial experienced guy, I also feel it's a bit difficult to understand this complicated subjects like SCM and all. How you got inclined? More than being inclined, I just learned it through the sir's book. He had mentioned about it a lot in his book, all this logistics and everything. I don't have that subject particularly or anything related to it. It's just something I learned from sir's book. Otherwise, this book definitely will be helpful to your career. Yes, Just make a note of it. Definitely this kind of books, because it's like his autobiography, right? Yes, sir. Yes, sir. Autobiography. So he has given the full juice or essence to the world. So you people have to grab it and use it on your career. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You're most welcome, sir. take. ஓகே ஓகே தீபா மேடம், கண்டிப்பா. Asiranas, thank you so much for joining. Am I audible? மேம், Yes. யூ ஆர் கிளியர் மேம், ப்ளீஸ். Yeah. Through Kanagalakshmi Akka alone, I came to know about Justifus Anna. So he was one of my guests in Kingston Engineering College in the Institute Innovation Council. It is adapting entrepreneurship programs also. So Akka only recommended Justice Anna. So he was very helpful for me. Thank you, Anna. So he shared the book. So that is the contact, starting point between me and Anna. And he shared a book that he has written to me. And when it is in the, before the print itself, he gave the copy, go through it and give your suggestions. So I was having that in the mind, and I ordered the book in Amazon also. I had ordered, and I recommended, I was asking Lakshya, so what is your interest? What do you want? So she was in the EDC cell of VIT. She is the RJ in VIT community radio, and she was doing the other works. So this is the correct person whom I can give the book to. So that's why I recommended Lakshya to do it. Thank you. Thank you. So thank you, Madam Reno. I recall our conversation when you organized the event in the college. So I think that was during the COVID, if I recall. Yeah. Right, 2021, Online event. I believe. Yes. Yeah. So KL only introduced. So it's a long way. Just to let you know, all in the I'm to launch one book every year during my mother's birthday. Last year I could not do it, but this year the title is going to be Internet of Humans. How we talked about the power of network, right? So how to leverage the network, that is the book I'm going to launch shortly. I already started writing. So this once it is done, I may be able to give a preview for you folks.
Thank you, Dr. Deepa, for your support during that time. Thank you. So to me, like every step is a stepping stone towards the bigger mission. Thank you again. தேங்க்யூ சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து வேற யாராவது? Vijay, this is Ravi again. வேற யாரும் கை ஓகே ஓகே எனக்கு சார்கிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம்னு இருக்கு. கேட்க முடியுமா? டெஃபினெட்லி நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம் சார். தேங்க்யூ சார். நானும் உங்க புக்கு படிக்கல. லக்ஷயா சொன்ன கதையை கேட்டுதான் ஒரு கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. எனக்கு என்ன ஒரு கேள்வினா, இப்போ உங்களை மாதிரி இப்போ நிறைய இப்போ இளைஞர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் படிக்கிறாங்க. இன்ஜினியரிங்னு இல்லை, நிறைய காலேஜில் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும், நம்ம நல்லா படிக்கணும், நல்லா நிறைய புதுசாக தொழில் தொடங்கணும், ஏதாவது புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும், தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே போகணும், அப்புறம் இந்தியா விட்டு வெளியே போகணும். ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். நம்ம இந்த சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரி புத்தகத்தில் படிக்கிற மாதிரியோ எல்லாருக்கும் அமைஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஒரு சிலருக்கு அமையுது, ஒரு சிலருக்கு அமைய மாட்டேன்றது. சிலர் வந்து அதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்றாங்க, அவங்களுக்கு அது வெற்றி ஆகிறது இல்லை. அந்த மாதிரி அவங்களுக்குலாம் ஏதாவது என்ன, அதாவது நீங்க புக் எழுதிருக்கீங்க சரி, பொதுப்படையா வேற என்ன டைப் ஆஃப் ரீசோர்சஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கு, எதை வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க, அந்த ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். அதாவது உழைப்புங்கிறது வேற, எல்லாரும் உழைக்க போறாங்க, அவங்களுடைய டைம் கொடுக்க போறாங்க. ஆனா சில சில ஏரியா வந்து சில இடத்துல வந்து அவங்க இந்த ரீசோர்சஸ் வந்து அவங்க சரியா பயன்படுத்திக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிவுரை இருக்கா? ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்ப நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம், அப்புறம் யூடியூப்ல இருக்க பொழுது நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை இருக்கா? நிச்சயமாக சார். ஸோ நான் என்னோட குயிக் ஸ்பான்டேனியஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறேன். அண்ட் இதுல வேற யார், என்னோட அசோசியேட்ஸ், என்னோட நிறுவனத்தில் இருக்கிற யங் அவங்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இல்லை, பட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஜேர்னியோ ஒரு ட்ரீமோட ஐ ஹேவ் கப்புள் ஆஃப் டீம் மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல்சோ இன் த கால் டுடே. அவங்க இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல, பட் என்னோட ரெஸ்பான்ஸை முதல்ல கொடுத்துட்றேன். தென் இஃப் தே ஆர் தேர், தே ஆர் மோர் தென் ஹாப்பி டு பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் சிப் இன். ஸோ என்னென்ன சார், இதுல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் எவ்ரிவேர், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அதை நம்ம போய் எடுத்துக்கிறோமான்றதுதான் இருக்கிற பிரச்சனை. ஸோ அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, நேரம், தென் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சூழல்கள். இப்போ ஒரு இந்த நீங்க பிசினஸ் பண்ணணும், இதுல வந்து பிசினஸ்ன்றது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பிசினஸ் போது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, நமக்கு தேவையான அன்றாட தேவைகள், இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் இருக்கு, அரிசி இருக்கு, ரைட், ஆர் மரம் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே தேவை இருந்துட்டு இருக்கும். இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க, நான் வந்து ஒரு 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 எசென்சியல்ஸை விற்கிறவங்கள வாங்குறவங்கள வந்து ஒரு பிசினஸ் கம்யூனிட்டி நான் சொல்றேன், சரிங்களா? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ன்றது அப்படி இல்லை. ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருக்கு, அதுக்கு ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது, சால்வ் பண்றதை ஒரு சேவையாக கொடுக்கும் போது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றவரும் பயனடைகிறார், அங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை கோத்ரூ பண்ணி இருக்கிறவங்களும் பயனடைகிறாங்க. இதுல வர்றதுதான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இப்போ என்ன ஆகும்னா, நீங்க பிசினஸ் வந்து போய் ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது. பட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படி இல்லை. நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் புதுசா பண்ணிருக்கிறீங்க, ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணிருக்கிறீங்கன்னா அதை போய் மார்க்கெட் பண்ணணும், முதல்ல ஒரு பிராண்டிங் பண்ணணும், அதை பத்தி அறிமுகத்தை கொடுக்கணும், அதை முதல்ல டெவலப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய அது இட் இஸ் ஒரு 3 to 8 years டைம் லைன் ஆயிடும் சார். அப்போ இதுக்கு வந்து இவங்க அது சார்ந்த தொடர்புகளை உருவாக்கி ஆகணும். அதுக்கான பொருள் செலவு, அதுக்கான மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ், அப்ப இதுக்கெல்லாம் நெட்வொர்க்கிங் நடந்துட்டு இருக்கும். ஏன்னா அந்த நெட்வொர்க்கிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இப்போதைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எல்லாருமே நம்ம வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஓரியன்டா போயிட்டு இருக்கிறோம். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி தான் நம்ம முகத்துல இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு நினைச்சா நாளைக்கு பண்ண முடியுமா, இன்னும் ஒரு வருஷத்துல பண்ண முடியுமா, 3 மாசத்துல பண்ண முடியுமான்னு போது அதுக்கேற்ற நெட்வொர்க் இருக்கணும். அந்த நெட்வொர்க்கை அவங்க தேடிக்கிட்டுறது நல்லது. நிறைய நெட்வொர்க் இருக்குது. இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டில் எடுத்தீங்கன்னாலே ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இருக்குது, இந்தியாவில் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்கு. அதுல கலந்துக்கணும், ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்.
ஏன் நம்ம ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட தைரியமா போய் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு லிமிடேஷன்ஸா நான் பாக்குறேன். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பட் அந்த கம்யூனிட்டி நம்ம நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் அதுல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் சார். இது என்னுடைய ஒரு குயிக் ரியாக்ஷன். தாரணி இருக்கீங்களா இந்த கால்ல? இருந்தால் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இஃப் நாட் இட் இஸ் ஓகே. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நல்லா அருமையா சொன்னீங்க. நீங்க அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் போய் பண்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். பார்த்து நாங்கெல்லாம் பெருமைப்படுறோம். ரொம்ப நன்றி. மோஸ்ட் வெல்கம் சார். Justifies, I also want Thank to you, sir. add one. இது என்னன்னா, நீங்க எத்தனை முறை சன்னிவேல் இந்த பே ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு மக்கள் பெரிய பெரிய மக்கள் இருக்காங்க, அவங்கள ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணி, ஈவன் யூ ஹேட் லைக் குட் நாட் ரீச் இனஃப் பீப்புள், அந்த நேரத்தில் இருந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு. ஆனால் யூ டிட் நாட் கிவ் அப். ஸோ இதை எதுக்காக நான் இதை பாயிண்ட் பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சி போவோம், நெட்வொர்க் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஆனால் கிடைக்காம போகலாம், அதுக்காக நம்ம விடுறதில்ல. அதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தடுத்து வேற எந்த நெட்வொர்க்கு வேற எங்கே கிடைக்கும் விடாமல் அதை முயற்சி பண்ணுற அதனால மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருக்கீங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு எதுவும் இவர் கேட்ட கேள்வியை இன்னும் என்ரிச் பண்ண முடியும்னா ஐ வுட் பி ஹாப்பி டு ஹியர். கண்டிப்பா. நீங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது மாதிரி அந்த நெட்வொர்க் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த நெட்வொர்க் வந்து அவங்களும் பிஸியா இருந்துட்டு இருப்பாங்க. எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நம்ம இப்ப என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறவங்க, ஒரு மிட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, நல்லா சாதனை படைத்தவங்க இருக்கும்போது இந்த மூணுமே கனெக்ட் ஆகணும். நான் கனெக்ட் ஆகும்போது ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கும். மிட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க அவங்க ஒரு ஒரு ரெவன்யூ மோட்ல இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க பிஸி தான், பட் அவங்க வளர தேவை இருக்கும். பட் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது. ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரத்துல நீங்க சொன்னது மாதிரியே அவங்களுடைய நேரத்தை நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம அட்வான்ஸா அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும். எந்த இடங்களுக்கு அவங்க வர்றாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் வரும்போது நான் இப்ப பே ஏரியாவுக்கு வர்றேன்னா நான் ஒரு 1 வீக் பிளான் பண்ணி அட்லாண்டாவுக்கு வந்தா கூட அந்த நேரத்துல எல்லாரையும் பார்க்கணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுவேன். எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட சில நேரத்துல பிளான் பண்ண முடியாது, திட்டமிட முடியாது. அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு 2-3 இயர்ஸ் நானும் கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இப்போ வந்து ஐ ட்ரை டு பிளான் அஹெட் ஆஃப் டைம். இஃப் நாட் அவங்க இருக்கும்போது கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை செட் பண்ணிடுறேன். அதனால வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் மோட்ல இருந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் வெளியே வர முடியுதுங்க. Okay. So thank you for pointing out. This is all about planning again. மோர் தென் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், என்னோட அந்த இடத்துல நீங்க சொல்ல நான் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா, அந்த மாதிரி டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்க தான் இருக்கும். டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இல்லாம உங்களால ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஷேப் யூ அப் டு பெட்டர் பர்சன், பெட்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டில் நாட் கிவிங் அப். அந்த நாட் கிவ் அப் இது ஒன்று உடஞ்சு உழுகிறது தான் ஒரு ஹியூமனிட்டி. முதல்ல உடஞ்சு தான் விழுவும். ஒரு இது டிசப்பாயிண்ட் ஆச்சுன்னா உடஞ்சு தான் விழுவும். ஆனா அதுக்கு மீறி இது என்னோட கோல் இதுங்கிறதுனால அதை விடாம நீங்க செய்தது தான் என்னோட பெரிய விஷயமா எனக்கு பட்டுச்சு. அதை நீங்க லைக் ஐ வாண்ட் யூ டு give that more strength and give them that how did you feel after all this happened, you still did not give up and you are here. அதுதான் எனக்கு முக்கியமா தோணுச்சு. மிக்க நன்றி. விஜயந்த், go for it. அடுத்து ஓகே. ஸோ ஜஸ்டிஃபைஸ் சார், ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி யங் பர்சன்ஸ் அப்புறம் எங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு. ஸோ தென் லக்ஷியா, தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ரிவ்யூ, நைஸ் ரிவ்யூ. இதனால எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல ஆல்ரெடி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. பட் ஐ திங்க் இட் வில் ஹெல்ப் அஹெட் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர். ஸோ தேங்க்யூ சார். அடுத்து அலுமினி அண்ணா அக்காக்கள் இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி.
விஜயந்த் அதியமான் இப்ப கால்ல ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதியமான் இந்த பே ஏரியால இருக்காங்க. ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட் and he would love to introduce with Justifus. ஏன்னா ஜஸ்டிஃபஸ் மாதிரியே அதிகமானும் வந்து நிறைய விஷயங்களை முயற்சி பண்றாங்க. அவங்களோட புது ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறாங்க. இப்ப அதியமான் இட்ஸ் யுவர் டர்ன். Oh, hi. Thank you to all. Good morning, good evening, from wherever you are. நன்றி அக்கா. நான் அதியமான், அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் அதியமான். நான் பேரியால தான் இருக்கேன். அக்கா என்னுடைய நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அக்கா சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் தான். ஒரு 25-26 வருஷம் நான் கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு ஐ வாண்ட் டு பர்சியூ மை ட்ரீம் ஆஃப் மேக்கிங் அ ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னுடைய டொமைன் சென்ட்ரிக் ப்ராடக்ட். அது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு. இப்போ நான் மனசுல இருந்த கேள்வி எல்லாமே ஏற்கனவே எல்லாம் கேட்டுட்டாங்க. எப்படி உடஞ்சு விழாம இருக்கிறது, விழுந்தா எப்படி எந்திரிக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம். ஸோ மிஸ்டர் ஜஸ்டிஃபஸ் அவருடைய ஜேர்னி நீங்க லக்ஷ்யா அவங்க நரேட் பண்ணும்போது ஒரு பிகினர் ஸ்ட்ரகிள்னா என்ன அப்படிங்கறது புரிஞ்சுது. ஸோ நானுமே ஐ எம் கோயிங் த்ரூ தட். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் கோயிங் த்ரூ இட் ஆக்சுவலி நவ். ஸோ ஐ வாஸ் ஹாப்பிலி லிவிங் இன் corporate paycheck world. Monthly they'll get a paycheck, do some projects happily. Expenses பத்தி கவலை கிடையாது, because you get a salary, right? So you pay, you earn and the money. But when you start earning the dollar value ன்னு சொல்லுவாங்க. What is the dollar value? எனக்கு இப்பதான் dollar value என்னன்னு புரியுது. How much valuable each dollar is. Because when I have to earn myself, then the pain is immense. So from that standpoint. So my question to Mr. Justifus is, you were talking more about the networking kind of side of things. When I talk about networking, is there a specific strategy you followed or you developed on your own to network for raising funds or to outreach or to make your product sell? Or is it something like there is a playbook that is already there, but then people don't make use of it? So that's the kind of a question. That will be my first question to Mr. Justifus, as to how he nurtured that sort of things, because that's exactly where currently I am, I won't say struggling, but I'm trying to develop. Yeah, nice to know about you, Riemann sir. So when see, I came in search of a job, better prospects, make some money, come back to India and do something. Then when I got into the corporate circle, it's very difficult, right? And then I had to break out of it. But I took the break, I took some parallel activities. 2004 onwards, I started. In the networking, there is no hard and fast rule, because since I come from pure technology background and consulting background, first, naturally, I used to attend forums related to technology. SAP, Sybase, Power Builder, Oracle, Salesforce. Then when I got into entrepreneurship, I was thinking that I can hire somebody who will bring the sales, which is natural fit, right? So I will focus on the technology operations. Somebody will bring the money. So that was a learning. So, and that way, I couldn't initially penetrate into the business development related networking. So again, there is no hard and fast rule. There are so many conferences you can go. There are some conferences free, some conferences you pay big money, or some conferences you may need to get some invitations. So that was a learning. On top of that, when you raise capital, that is a different conversation altogether. Gaining technology related acumen operations, that is a different kind of conferences as networking. Bringing sales, marketing, that is a different kind of mindset for culture. Then raising capital, you ask for money, that is a different conversation. So it all, I have put together a list of all the conferences that helped me in my book. Okay, it started from even sometimes my alumni. I participate in every, wherever I get opportunity to network, I go. TAI, for example, I did. Chamber of Commerce, local Chamber of Commerce. Then any industry events, transportation related events, logistics related supply chain
So like this, and when it comes to investment, again, I had to get the inventory of all the events happening. I didn't put any rule against it because I was running against time. But now, if I look back, I could give some weightage for conferences that gives returns, but again, it goes case by case basis. I really don't know what domain you are focusing on. So you may want to get some insights from those domains, experts. Fintech right now, when I'm running a venture capital, early stage venture capital company, it is not a VC fund yet. So our goal is to raise around $100 million and then deploy in 1,000 startup companies. I have already deployed 10 startup funds in 10 startup companies. We focus on fintech, HR, recruitment, and human capital management, social scoring, logistics, of course. So, like I have to focus on which networking helps like the dollar value, right? So, offline, I can give you some suggestions, but this is how I have been approaching. I know it is not an open, direct answer, but this is how I am approaching. No, that is very insightful because yours is a success story. So it is certainly it has a tremendous amount of value. This is not theoretical because vast majority of the elements you have indicated, I think I'm trying to comply, but I may not be fully. So I take that. So yes, this is exactly what I was looking for. Yes, I would like to connect with you offline and may not be in these settings for a deeper understanding. Anyway, my technology is like, I never deviated from my technology. Maybe I'll take a minute. I shouldn't be encroaching others' time. Is that I work in enterprise asset management, like to bring the breakdowns, to bring down the failures of physical assets. When I say asset management, people normally think I'm into financial world, financial asset management. So I'm talking about physical asset management, right? So I've spent around 26 or 27 plus years in only this domain in multiple organizations. I started my career in a Government of India organization to start with, interestingly. So I started with the National Productive Council way back in '96, and then I moved to the corporate world, to Tata's, and then to two other different organizations. During COVID, I took a plunge. During COVID, I had a lot of time to think, introspect, hey, there must be some way we can solve a global problem. It is almost like a global hunger kind of a thing, but it's not as publicized. Now we talk about green energy and so on and so forth, but mine is no different or no inferior to those tall order challenges. But again, people don't know it and appreciate it as well. So that's the area, sir. Let's not get into. I can go on and on about what I'm doing, but this application is basically to ensure that in a layman's terms, சும்மா சொல்லணும்னா எந்த ஃபெசிலிட்டியுமே ஒரு 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 எந்திர பழுதுனால அவங்களுடைய இது தடப்படக்கூடாது. அதுதான் எங்களுடைய இது. இப்போ இந்த கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ ஆயில் லீக், எக்ஸ்ப்ளோஷன், நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க, கட்டணம் இழிஞ்சு விழுந்து, அந்த மாதிரி நிறைய இந்த பழுதாகிறதுனாலதான் பெரிய பெரிய சிக்கல்கள் வருது. அதனால இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் லூசிங் அ லாட் ஆஃப் ரெவென்யூ ஆல்சோ. அதை எப்படி குறைக்கலாம் அல்லது எப்படி எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு அதுதான் நம்மளுடைய ஏரியா ஆஃப் ஃபோக்கஸ். நம்ம ப்ராடக்ட் அதை நோக்கி தான் இது பண்ணோம். இது எல்லா இடத்துலயும் தேவைப்படுற ஒரு மென்பொருள்னு சொல்லலாம். அதுதான் என்னோட ஏரியா. ஸோ நான் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லணும் இல்லையா, பொதுவா சொல்லிட முடியாது. இதுதான் என்னுடைய ஏரியா. ஸோ இதை ஒட்டிதான் என்னுடைய இப்போ வணிக சிந்தனை எல்லாம் இருக்குங்க. அதுக்குதான் இந்த இது கனகலட்சுமி அக்காவுக்கு மிக்க நன்றி. ஏன்னா இப்படி ஒண்ணு இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. இவங்க சொல்லல, இவங்க இது பண்ணலன்னா நான் பேசாம இருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் ஒரு நாள் முன்னாடி, அக்கா இது என்ன ஏது அப்படின்னு. இது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பொருத்தமா பொருந்துது என்னுடைய இப்போ இருக்கிற தேடலுக்கும் தேவைக்கும். இந்த நிகழ்வு கொஞ்சம் எனக்கு பொருத்தமா இருக்கு. நன்றி. தேங்க்ஸ் டு கனகலட்சுமி அக்கா. தேங்க்ஸ் டு யூ சார் ஃபார் யுவர் அட்வைஸ் ஆன் திஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அதிகமன் சார். நல்ல இன்டராக்டிவ் செஷனா இருந்தது. அடுத்து வேற யாராவது ரிவ்யூவரோ இல்ல ஆத்தரோ அவர் கூட பேசணும்னா ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். லக்ஷயா, உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாராவது வந்திருக்காங்களாமா? இல்ல சார், எல்லாருக்குமே கிளாஸஸ் இருக்கு, இப்ப யாரும் ஜாயின் பண்ணல. சரி சரிம்மா. ஏன்னா நிறைய புதுசா நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்காங்க. அவங்க அம்மா செல்வி அவங்க ஏதாவது சொல்றாங்களாமா?
So it's like a fully நல்ல இன்டராக்டிவ் செஷனா இருந்தது. ஆக்சுவலா என்டர்பிரினர்ஷிப் தான் அவளோடதுமே கொஞ்சம் மைண்ட்ல இருக்கும். பட் நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் அவளுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நீ படிச்சு முடி, அதுக்கப்புறமா மத்தெல்லாம் பாத்துக்கலான்ட்டு. பட் இட் இஸ் சம்திங் லைக் அ ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் லைக் அது ஃப்ரம் த ஜேர்னி. யார் வந்து கஷ்டப்பட்டு இந்த அளவுக்கு இந்த இதுல ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்து கிராமத்துல இருந்து இப்ப இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்கன்றது ரியல் டைமா நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இட்ஸ் ரியலி இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் இன்டராக்டிவ் செஷன். இட்ஸ் happy to hear about the insights, and it's good to thanks for the inputs. Thank you. அதே மாதிரி எஸ்தர் பால்ராஜ்னு புதுசா யாரோ ஒருத்தர் சேர்ந்திருக்காங்க. விக்னேஷ்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம அலுமினைஸும் இருக்காங்க. அஜிதா, ஸ்மிருதி. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா, கருத்துக்கள் இருக்கா? எஸ்தர் வந்து ஜஸ்டிஃபஸ் வைஃப் நினைக்கிறேன். இல்ல என்னங்க ஜஸ்டிஃபஸ்? என்னோட அசோசியேட் எங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க. ஆமாங்க. I shared this link to everybody, and Vignesh also works in my associate. Anyone wants to say anything about Justifus would be happy to hear that. You can take over, Jay. ஓகேக்கா, ஓகேக்கா. ஸோ இந்த ஈவினிங் இப்போ கரெக்டாக டைம் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ரிவ்யூ வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அமெரிக்கன் தமிழ் மீடியா மற்றும் ஐஆர்டிடி ரீடர்ஸ் ஃபோரம் நடத்தும் இன்றைய ரிவ்யூ வந்து சிறப்பாக முடித்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி ஒரு புது புத்தகத்தோட உங்களை நாங்கள் சந்திப்போம். நன்றி. தேங்க்யூ விஜயந்த். நன்றி. Thank you for coordinating. Justifus வேற எதுவும் உங்களுக்கு சொல்லணுமா ஜஸ்டிஃபஸ்? I think it is a good, I really enjoyed being on the show. Thanks again for Lakshya for passionately presenting, and a lot of great questions, participation. Enjoy. Thank you. Can I ask one last question here? Can I ask? Go for it, Adhiman. Sir, is there a way I can reach out to you, Mr. Justifus? Yeah. நான் ஷேர் பண்றேங்க அதிமான். என்கிட்ட நம்பர் இருக்கு. இல்ல இங்க ஜஸ்டிஃபஸ் உங்களுக்கு you want to give the number here? You can. Yeah, you can. US number or chatல போடணும்? என்னோட நீங்க ஒரு இமெயில் மட்டும் முதல்ல டிராப் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் என்னோட டீடைல்ஸ் அனுப்பி விட்டுறேன். ஓகேங்களா? So that it will be easy. justifus@gmail.com. Okay. Please shoot an email and then I will send you my coordinates. Outstanding. Thanks a lot. And thanks. Sorry, I forgot to mention, Lakshya, your narration was awesome. Let me tell you, I really appreciate it. And coordinating skills. The thing is like, when we were like you, I don't think we were even half as good as you guys are now. So that's really, really impressive. Thanks. And appreciate on that. Thank you, sir. Thank you. என்னோட LinkedIn ப்ரொஃபைல் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, தேங்க் யூ. Thank you. Thanks for this. Thank you, sir. நன்றிகள் ஜஸ்டிஃபஸ் சாருக்கு.